بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله حتكلم عن طريقة أخذ عينة تحليل غازات الدم أو Arterial Blood Sample ABG، وهي العينة اللي نسحبها من الشريان. طبعا الفرق بينها وبين العينات الأخرى التي يتم سحبها إنه هذه العينة تؤخذ من الشرايين، مو نفس العينات الأخرى يتم أخذها من الأوردة أو الفين. طيب ليش نستخدم أو نضطر إنه نسحب هذه العينة؟ For several reasons. The first one is to determine the adequacy of or the effectiveness of oxygenation and ventilation، حتى نعرف كفاءة عملية التهوية وعملية الأكسدة وانتقال الأكسجين إلى الدم ومن ثم إلى الخلايا. أيضاً to determine the acid-base balance اللي هو التوازن بين الأحماض والقواعد. Also we need that to determine the effectiveness of treatment، يعني لو كان المريض عنده خلل مثلا في الأسيد بيس بالانس، مثلا كان عنده احتباس في ثاني أكسيد الكربون وأعطيناه تريتمنت معين سواء أكسجين، and we want to determine whether this treatment is effective or not. We need to obtain arterial blood sample in order to test that. طبعا الارتيريال blood sample تفحص لنا غازات الدم مثل ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين، أيضا الأكسجين saturation and sorry, also bicarbonate, but I will not speak about that today. I only today will demonstrate the procedure. Okay, so what are the equipments that we need for this procedure? First, we need a non-sterile clean gloves. We will need an ABG kit. طبعا ABG kit يكون موجود جواتها syringe that is self-filling with heparin or heparinized self-filling syringe. يعني السرنجة أساساً تكون فيها هيبارين حتى يمنع تجلط العينة فيما بعد. However, if we don't have the heparinized self-filling syringe, we can use a syringe, and then we need to obtain heparin and insert it inside the syringe. How much we obtain? We obtain 0.1 ml for 5 ml syringe. For ABG sample, we need to take 20 to 22 needle gauge، يعني يكون السايز تبع النيدل من 20 إلى 22. We also need gauze. So as I said, we need to obtain the syringe, gauze, alcohol swab, heparin in case we don't have a heparinized self-filling syringe. We need to have a ruled towel، يعني نشفة تكون ملفوفة بالشكل هذا ruled towel. And also we need to have the sharp containers to discard the needle later. After I prepare all my equipment, I need to bring all the necessary equipment to the patient bedside over bed table، يعني أضعها على الطاولة التي تكون بجانب المريض. And then I need to perform hand hygiene using alcohol-based hand rub, or I can use the soap and water. It depends on what's available. After that, I need to identify the patient to make sure that the right patient is receiving the correct intervention and prevent any error that might occur. Then I need to explain the procedure to the patient. Explain to the patient that this procedure might be slightly painful, and he needs to keep his hand stable at all time and not withdraw his hand when the healthcare providers start to penetrate the site, because this might cause to heavy bleeding. يعني ممكن يصير في نزيف لو لا سمح الله سحب يده أثناء ما إني بدأت أدخل الإبرة، فلازم أعطي explanation from the start. Also, when we explain the procedure to the patient, this will encourage cooperation and provide reassurance، يعني راح يريح البيشنت ويحسس إنه engaging with this procedure. And then I need to close the patient's bedside curtain to maintain privacy, to protect patient privacy. Okay. After that, I need to check the specimen label، اللي هي الورقة اللي يكون مكتوب فيها معلومات العينة كاملة with the patient bracelet. طبعا البيشنت يكون عنده bracelet. I need to check the patient's name,
the ID number to make sure they are matching. I need to check the time that the sample was obtained. I need to check also whether the patient is an oxygen source and how much the patient is receiving. طبعا مهمة هذه المعلومة جدا، لأنه لما يكون البيشنت على أكسجين راح ممكن يغير لنا في نتيجة أو في value of the ABG. فمهم إنه أضيف كمان إذا كان هو على oxygen and how much he is receiving. I need also to check the name of healthcare provider, which is, for example, me, the one who will obtain the sample. According to agency policy also, if they want extra information, we can obtain this information at the beginning. After we check with that, we need to place the patient in a good position in order to obtain the sample. طبعا لو كان البيشنت على bed rest، يعني patient is in bed rest يعني مستلقي على السرير، I can take his hand and put it at the side of the bed. If the patient is in sitting position, I need to place his hand at the side and support it with the arm sit or arm table. يعني لما يكون الشخص جالس بالعادة تكون الأيادي أحيانا مدلدلة على الأرض. So I need to support his hand like this in order to expose or promote. This will give us a better access to the insertion site. Then I need to test for the adequacy of blood circulation in the extremity that I will be used in order to obtain the sample. طبعا الاختبار اللي راح نعمله اسمه Allen test. Allen test إيش طريقته؟ إنه أنا أول حاجة ask the patient to clench his fist. clench يعني يسكر يده بالطريقة هذه، يعمل لي قبضة ويضغط بقوة because this will minimize the blood flow to the hand. يعني راح يقلل وصول الدم إلى اليد. Then me, the healthcare provider, I will apply pressure using index and middle finger to the radial and ulnar artery. يعني أضغط في المنطقتين كاملة like this. طبعا نفترض إنه هذا المريض مسكر يده ومعامل قبضة، أنا راح أعمل ضغطة بالشكل هذا using index and middle finger. أضغط طبعا على منطقة ulnar and radial artery for 30 seconds، يعني not more than 30 seconds، لأنه ما أبغى أوقف blood circulation على الطرف. يعني أضغط مدة 30 ثانية بعدين release the pressure from the ulnar artery. يعني ما أشيل الضغط من منطقة الراديال، لا أشيلها فقط من منطقة الألنر. طبعا لو شلتها من منطقة الألنر when the hand becomes flushed. يعني إيش flushed؟ يعني تبدأ يصير تحول لونها من اللون الباهت نتيجة إنه أنا قفلت السيركوليشن إلى بينك أو أحمر، معناته إنه الدم يوصل من منطقة الألنر آرتري بشكل كافي إلى اليد، فبذلك أستطيع إني أستخدم الراديال آرتري، لأنه إحنا لما ناخذ العينة من منطقة نحتاج إنه يكون في مصدر ثاني يزود المنطقة هذه بالدم. فلو كان مثلا هذا الجزء غير كافئ أو في impairment أو blood circulation is insufficient from the ulnar artery, I cannot take the sample from radial artery، لأنه كذا راح يتقفلون الاثنين وراح تكون مشكلة على البيشنت. Okay, this will impair the blood circulation to the extremity, and this might lead to ischemia and a lot of problems that might occur. Okay, خلاص أنا for example إنه والله لما فتحت على ulnar artery take long time to become flushed. I need to test with the other hand. If not, also I need to take the sample from the brachial artery or from the femoral artery. طبعا هذه العينات اللي from brachial artery or femoral artery need someone who's expert in order to obtain them because they are more difficult than the sample from the radial artery. طبعا عملت التست وخلصت. Now I need to put on gloves, clean gloves, and palpate for the radial pulse. يعني أبدأ أتحسس البلس. Okay, I don't need to apply a deep pressure, just light pressure, because if I apply a deep pressure, the pulse might disappear. يعني ممكن يختفي البلس لو أنا ضغطته بقوة. فالبلس يكون بشكل سطحي light pressure. Okay, and then if I found the pulse, that's fine. I need to place a rolled towel under the patient's wrist and extend his arm like this. يعني يكون بهذا الشكل.
لأنه هذا البوزيشن راح يعطينا better access to the insertion site. For example, here if the patient is, for example, doing like this will be difficult for me to obtain the sample. But if the patient extend his wrist like this over a rolled towel, it will be easy to obtain the sample from the radial artery. So I can use the rolled towel in order to stabilize the hand, the palms up, okay, and the wrist extended. Now I need to clean the site with alcohol swab for 30 seconds using friction movement. Now I need to hold the syringe bevel up، يعني الفتحة هذه لازم تكون مقابلة لي، يعني bevel يكون up والزاوية تكون 45 angle. طبعا ما يحتاج إن أدخل 90 درجة مئوية لأنه الشريان يكون سطحي، ما يحتاج إني أدخلها أعمق من 45 angle. أوكي، 45 اللي هي 45 درجة، مثل لما نعطي مثلا medication subcutaneously أو تحت الأنسجة subcutaneous. Then I need to insert or penetrate the skin and the artery in one motion. يعني إيش one motion؟ يعني ما أتردد في إني أدخل السرنجة، أحاول إن تكون حركتي واحدة في طريق واحد in one motion. طبعا insert in one motion. At the same time, I need to watch the blood backflow in the hub of the syringe. Okay, I stop advance the syringe، يعني ما أجلس أكمل أضغطها للأخير، لا، أوقف مجرد ما أشوف البلد backflow and allow the syringe to fill itself. طبعا في مميزات الارتري إنه هو يبدأ بضخ الدم وهو اللي يعبي لي السرنجة، يعني أنا ما أحتاج إني أسحب البلنجر. So don't pull back the plunger. Allow the blood or allow pulsating blood to fill into the syringe until we obtain the amount that we need, for example 5 ml. After the sample is obtained, I need to, with my non-dominant hand, يعني يد الثانية, I need to withdraw the syringe and apply pressure. Okay, and then I need to close the syringe with the syringe cup. I need to apply pressure for 5 minutes. If the patient, for example, has any problem like bleeding problem or bleeding disorder, I need to maintain or keep the pressure for 10 to 15 minutes to prevent further bleeding. في بعض الأحيان at the same time أقدر أطلب من أحد من زملائي أو co-workers أو nurse assistant to hold the pads and apply the pressure while I go to send the sample, but do not ever ask the patient to apply the pressure for themselves. Okay. طبعا لما أنا أعمل pressure، إذا عملت pressure غير كافي يعني مدة قصيرة، this might lead to hematoma. إيش هي الهيماتوما؟ اللي هي الكدمات اللي ممكن تصير في أماكن سحب الدم، والكدمات هذه لما تصير راح تصعب أو تمنع الحصول على عينة في المستقبل. وإحنا عندنا just 2 radial sites, so it's really difficult to obtain the sample again if we didn't apply enough pressure to the site. يعني لازم إنه أضغط وأعطي البريشر حقه حتى ما يصير فيه bleeding وحتى ما تصير عندي هيماتوما. طبعا when the blood stop I need to apply adhesive bandage، يعني أثبت هذا الدريسنج في المكان، or pressure dressing. Okay, then I need to go and check the syringe for air bubble by holding the syringe up and then eject some drop of air، يعني بس أطلع نقطتين أو 3 نقط من البلد في gauze أو في cotton. After that I need to discard the needle in the sharp container. I need to discard the needle and then rotate the blood inside the syringe، يعني أمشي البلد داخل السرنجة حتى يختلط كويس بالهيبارين. Attach the syringe to ice bag or cup with a crushed ice. هذه مهمة فيما يخص تحليل غازات الدم، إني لازم أضعها في ماء معاه ثلج أو ألصقها في الآيس باك، لأنه لو تركناها فترة طويلة ممكن خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية تبدأ تستهلك الأكسجين الموجود في العينة وبالتالي تغير لي
القيم خاصة قيمة الضغط الجزيئي للأكسجين or BaO2. أوكي، فمهم إني أضعها في ثلج، موية فيها ثلج أو الآيس باك اللي ممكن نثبت عليها السرنجة. Then I need to take the sample again and check the sample, place the sample label with the sample itself in a biohazard or sealable biohazard bag اللي هي أكياس المختبر, and then send it to the lab for analysis later, okay? But not more than 10 to 15 minutes. After that, I need to place the patient in a comfortable position, remove all the equipment, rise the side rail and lower the bed to comfortable position, remove all the personal protective equipment and gloves, and perform hand hygiene. Later, we need to document the procedure. What we need to document? We need to document the amount of blood that we withdraw, and we need to document the date, the time, the patient's name, the identification number, the amount of the oxygen that the patient is receiving, and what is the oxygen source. يعني for example لو كان البيشنت على oxygen mask, I need to write that the patient is an oxygen mask and how much he is receiving, for example 2, 5 or 10 liter. I need to document all of this. Also, I need to document the patient tolerance and response to the procedure. هل تحمل البيشنت هذا البروسيجر أو إنه يحتاج نعطيه for example مسكنات or analgesia before we insert the needle in the future. I need also to document the patient respiratory status, يعني depth والrhythm of the oxygen, عملية التنفس, rate as well, and the oxygen saturation level. So this is all that we need for this procedure in order to obtain arterial blood gas sample.